আবারও একইভাবে এই দুইটা লাল এর মধ্যে দিয়ে রং নিয়ে দুইটা সাদা পুঁতি নিয়ে ক্রস করে নিব। তিন নম্বর লাইনের কাজ হবে মাথায় গিয়ে একটা কমে যাবে, একইভাবে একটা লাল এবং একটা সাদা বাম পাশের রগে নিয়ে ক্রস করে নিব। এইভাবে এই পর্যন্ত, মানে এখানে এই যে দুইটা ঘর আছে এখান থেকে একটা বাদ দিতে হবে, এই লালটা পর্যন্ত আসতে হবে, মানে এক ঘর কমে যাবে। ভিউয়ার্স, অলরেডি কিন্তু কোণাটা উঠে গেছে, দেখুন এখানে এই ঘর অবধি আসবে। এখানে যদি আবার পুনরায় ঘুরে আসার জন্য এই লালটার মধ্যে দিয়ে ক্রস করে নিতে হবে। দেখুন এই কোণাটা কিন্তু অলরেডি চলে এসেছে। এখন এখান থেকে আবার এটা এই ঘর থেকে তো শুরু করা যাবে না, কেননা এখানে এসে এই ঘরে এসে শেষ হবে, তাই এটাকে ঘুরিয়ে এই ঘরটার উপরে সুতাটা নিয়ে আসতে হবে।
এখন এখানে একটা সাদা, একটা লাল ও আরো একটি সাদা নিয়ে ক্রস করে নিতে হবে। এবং এইভাবেই আবার গিয়ে লাইনটা ওখানে শেষ করতে হবে, আবার এসে আরো একটা লাইন করতে হবে যতক্ষণ না এই কোণাটা এই কোণা অবধি এসে মিশে যায়। জাস্ট এই জায়গাতে ম্যাচিং রেখে এই কোণায় গিয়ে এটা মিলে যাবে আর মাছ দিয়ে ভরাট হবে। ভিউয়ার্স দেখুন আমার এটা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। আমি এই কোণা থেকে এই কোণা অবধি যতটুকু এটুকুই করেছি। এখানে আমি বলে দিয়েছিলাম একবার অলরেডি যে এক লাইন করে কমে আসবে এবং সেটাই এসেছে। এখন আমরা নিচের অংশটুকু শুরু করব। তার জন্য আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই টিস্যু বক্স নিয়ে প্রচুর সমস্যা হয়, কিভাবে কোণা তুলবো এই কথাটা নিয়ে। তো এইটা আপনারা ভালো করে খেয়াল করবেন। আমি এখানে কিন্তু এই কোণাটা বাদ দিয়ে একটা পুঁতির মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় লাইনের পুঁতির মধ্যে দিয়ে রগটা নিয়েছি। যেহেতু এটার সাথে ম্যাচিং রাখতে হবে তাই একটা সাদা, একটা লাল এবং একটা সাদা নিয়েই ক্রস করব। এবং এই রগটা এরপর আবার একটা লাল, একটা সাদা নিব এবং ক্রস করে নিব। এই লাইনটা চাইলে এইভাবে মানে শুইয়ে রেখে করতে পারেন। এই পাশে যখন আসা হবে তখন অটোমেটিক্যালি উঠে আসবে। এটা পুরো এরকমই একটা লাল এবং একটা সাদা নিয়ে ক্রস করে দিতে হবে। ভিউয়ার্স আমি এই পর্যন্ত কিন্তু করে নিয়েছি দেখুন। এখন এটাকে এইভাবে তুলবো। তোলার পর দেখুন এই সাদাটা পাশ দিয়ে যে রগটা আছে এই রগটাকে এই লাল মানে এইটার কর্নারের লাল পুঁতিটার মধ্যে দিয়ে দেব। লাইনটা তো এখানে এসে শেষ হবে একটা সাদা দিয়ে। এরপর এই লালটার মধ্যে দিয়ে এটাকে রগটাকে নিয়ে নিব।